Meine Damen und Herren, und nun Ihre Exzellenzen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Ronald Reagan und Mrs. Nancy Reagan. Begleitet von dem Herrn Bundeskanzler und Frau KHOL und von dem Herrn regierenden Bürgermeister von Berlin und Frau DIEPGEN. Verehrter Herr Präsident, verehrte Frau Reagan, sehr geehrter lieber Herr Bundeskanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner. Das Brandenburger Tor soll ein Symbol werden, nicht für zwei getrennte und feindliche Welten, sondern ein offenes Tor, durch das freie Ideen und friedlicher Wettbewerb passieren können. Mit dieser Zukunftsvision voller Hoffnung und Zuversicht haben Sie, verehrter Herr Präsident, den Berlinern bei Ihrem letzten Besuch vor 5 Jahren aus den Herzen gesprochen. Heute begrüße ich Sie und Frau Reagan direkt am Brandenburger Tor. Und ich tue das im Namen der Berliner in beiden Teilen unserer Stadt. Ich sage herzlich willkommen. Sie kommen, Herr Präsident, aus Anlass unserer 750-Jahr-Feier, wie auch Präsident Mitterrand und Königin Elisabeth. Sie kommen als guter Freund und als verlässlicher Partner. Sie kommen in eine dynamische und weltoffene Stadt. Sie kommen in eine Stadt, die optimistisch in die Zukunft schaut. Freiheit und Sicherheit verdanken wir Berliner vor allem dem Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika. Gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich sichert Ihr Land die Grundlage für Lebensfähigkeit und Vielfalt unserer Stadt. Und mit uns teilen Sie die historische Verpflichtung und die Vision eines freien und ungeteilten Berlins und damit eines freien und ungeteilten Deutschlands. Hier an diesem Platz verdichtet sich die Geschichte wie an keinem anderen Platz in Deutschland, ja in Europa. Dort das Reichstagsgebäude, Symbol der deutschen Einheit und der Demokratie. Hinter uns das Brandenburger Tor, seit 26 Jahren versperrt. Und vor uns die Straße des 17. Juni, die an den Volksaufstand in Ostberlin und in der DDR vor 34 Jahren erinnert. Und hinter uns, etwas weiter entfernt, das Rote Rathaus, wo bis 1948 der letzte frei gewählte Magistrat für ganz Berlin arbeitete. Nirgendwo in Europa ist die Teilung Deutschlands und Europas deutlicher sichtbar als hier. Hier spürt man aber auch die Sehnsucht nach Freiheit und die Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit. Hier wird die Notwendigkeit des Dialoges und der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg deutlich. Diese Mauer
steht gegen alle Hoffnungen und Wünsche der Menschen. Sie hat schon deshalb keine Zukunft. Diese Mauer muss durchlässiger werden, sie muss überwunden werden. Berlin, das ist ein Symbol der Freiheit. Von dieser Stadt muss Frieden ausgehen. Wir wollen eine Politik des Dialogs, denn das dient dem Menschen. Eine solche Politik geht dabei selbstverständlich von den Realitäten aus. Aber sie setzt auf Veränderung und sie setzt auf Veränderung, ohne dass dabei irgendjemand überfordert wird. Diese Politik steht im Einklang mit dem Vier-Mächte-Abkommen. Es gilt, diesen Vertrag nicht nur strikt einzuhalten und voll anzuwenden, sondern auch voll auszuschöpfen. Denn hier liegen die Chancen für Berlin, und zwar in alle Richtungen. Wir Berliner fordern, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Lage in der Mitte Europas zu verbessern, die Lage Berlins, der Berliner zu verbessern. Eine vernünftige Zusammenarbeit mit der DDR ist für uns dabei wichtig und wir sind dazu bereit. Es kommt dabei auch auf ein konstruktives Klima an. Und dazu gibt es keine Alternative. Hier an der Mauer sieht jeder, dass die Entspannungsursachen abgebaut werden müssen. Wirklicher Frieden hängt nicht nur davon ab, dass es weniger Waffen gibt. Jede Friedenspolitik erfordert glaubwürdige, vertrauensbildende Maßnahmen. Und deshalb, Herr Präsident, unterstützen wir auch Ihre Anstrengungen zur Erhaltung des Friedens in der Welt. Die Menschen sollen ihr Leben selbst bestimmen können. Sie sollen frei reden können. Sie sollen frei reisen können. Und natürlich sollen sie auch die Musik hören dürfen, die sie hören wollen. Es ist, Herr Präsident, meine große Hoffnung, eines Tages mit meinen Kindern ungehindert durch das Brandenburger Tor gehen zu können. Ich weiß zwar heute nicht, wann dieser Tag sein wird, aber ich weiß ganz sicher, dass er kommen wird. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in Deutschland und in Europa. Herr Präsident, Ihr Besuch heute unterstreicht das Engagement des amerikanischen Volkes in und für Berlin, in und für diese kreative, diese zuversichtliche Stadt. Und er macht die tiefe Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern deutlich. Bitte, Herr Präsident, nehmen Sie die herzlichen Grüße der Berliner an Ihre Landsleute mit nach Hause. Und nehmen Sie die Gewissheit mit, Berlin steht auch in Zukunft für die Faszination der Freiheit. Mr. President, please take to the people of the United States of America warm greetings from the Berliners and tell them, please tell them, we, Berlin, will continue to stand for the fascination of freedom. Herr Präsident, liebe Frau Reagan, Herr regierender Bürgermeister, meine lieben amerikanischen Freunde, liebe Berlinerinnen und Berliner. Zunächst darf auch ich Ihnen, Herr Präsident, sehr herzlich danken für diesen Besuch heute in Berlin. Und ich spreche Ihnen diesen Dank und dieses herzliche Willkommen aus im Namen aller meiner deutschen Landsleute diesseits und jenseits der Mauer. Ihr Besuch, Herr Präsident, gilt dem 750. Geburtstag unserer alten deutschen Hauptstadt. Dies ist eine weithin sichtbare Geste
der Freundschaft, der freundschaftlichen Verbundenheit. Aber es ist auch ein großartiger Ausdruck einer großen, von allen amerikanischen Präsidenten der Nachkriegszeit geprägten Tradition der dauerhaften Verbundenheit der Vereinigten Staaten von Amerika mit Berlin. Herr Präsident, unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika ist von existenzieller Bedeutung. Wenn es je eines Beweises bedurfte, hier in Berlin ist er erbracht. In schwierigster Nachkriegszeit ging es ums Überleben dieser Stadt und ihrer Menschen. Und uns allen ist unvergessen die Luftbrücke, mit der die Vereinigten Staaten gemeinsam mit den beiden anderen Schutzmächten die Bürger dieser Stadt vor dem Verhungern bewahrt hatten. Damals wie heute geht es um Sicherheit und Freiheit, um Lebensfähigkeit und Zukunft Berlins. Gemeinsam mit unseren Freunden in Großbritannien und Frankreich bekennen sich die Vereinigten Staaten von Amerika zur Verantwortung für Berlin, und sie haben gerade in diesem Jahr des Geburtstags der Stadt durch die Anwesenheit ihrer Staatsoberhäupter dies erneut bekräftigt. Der Präsenz der drei Schutzmächte verdankt die Stadt ihre Freiheit. Die Menschen können sich hier frei bewegen. Sie können ihr Schicksal, ihr Wollen in freien Wahlen mitbestimmen. Sie können ihre Meinung frei äußern. Und dies ist ein köstliches Gut, und es zu betonen und zu sagen, unmittelbar vor dem Brandenburger Tor, ist eine deutsche Pflicht. Denn der Blick auf die Mauer zeigt, dass dies wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine mit hohem Einsatz erbrachte Leistung auch unserer amerikanischen, unserer britischen und französischen Freunde. Herr Präsident, das Vier-Mächte-Abkommen hat zur Beruhigung der Lage in und um Berlin beigetragen. Die Bundesregierung tritt für eine strikte Einhaltung und volle Anwendung des Abkommens ein. Und dazu gehört, und ich will es unterstreichen, dass die Bindungen zwischen Berlin und der Bundesrepublik Deutschland nicht nur aufrechterhalten, sondern auch weiterentwickelt werden. Die Bundesregierung, und ich will dies heute hier vor dem Brandenburger Tor bekräftigen, steht zu ihrer Pflicht, gemeinsam mit unseren Freunden in den Schutzmächten die Lebensfähigkeit Berlins auch in Zukunft zu sichern und zu garantieren. Uns schmerzt alle, dass die Berliner die 750-Jahr-Feier ihrer Stadt in einer geteilten Stadt begehen müssen. Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl erweisen gerade auch in diesem Geburtstagsjahr ihre ganze Unmenschlichkeit. Und wir haben uns in der Vergangenheit damit nicht abgefunden, und wir werden dies heute nicht tun und morgen auch nicht. Denn wir wissen, Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl sind nicht die Antwort der Geschichte auf die deutsche Frage. Und gegen die Politik, die sie hervorgebracht hat, setzen wir unser Bekenntnis zu menschlichen Miteinander aller unserer Landsleute in Deutschland, in Ost und West, unser gemeinsames geschichtliches und kulturelles Erbe und die besondere Verantwortung aller Deutschen für eine friedliche Zukunft auf unserem Kontinent. Herr Präsident, wir sind zu einer konstruktiven Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten bereit.
Wir wollen, wo immer es geht, die Folgen der Teilung für die Menschen in Deutschland und nicht zuletzt für die Menschen in Berlin lindern. Gerade in und für Berlin sind Dialog und Zusammenarbeit wichtig. Es kann und darf keine West-Ost-Zusammenarbeit um Berlin herum geben. Berlin muss immer voll einbezogen sein. Und meine Damen und Herren, der Preis für Zusammenarbeit kann für uns niemals darin bestehen, dass wir darauf verzichten, uns zu unseren Überzeugungen, zu unseren Werten zu bekennen. Niemand in Europa hat einen Abbau des Ost-West-Konflikts mehr Interesse als wir Deutschen und mitten in Deutschland die Berliner. Gerade hier sind die Erfahrungen aus Zeiten akuter Spannungen unvergessen. Auf der Grundlage gesicherter Verteidigungsfähigkeit bieten wir der anderen Seite Dialog und konstruktive Zusammenarbeit an. Dies gilt ganz besonders auf dem Gebiet von Abrüstung und Rüstungskontrolle. Nach Abbau von Spannungen, akuten Spannungen, ist es nun überfällig, ist es an der Zeit, Rüstungen zu mindern und abzubauen. Und Herr Präsident, ich bin zuversichtlich, dass es Ihnen und den Führern der Vereinigten Staaten gelingt, gemeinsam mit der Sowjetunion noch in diesem Jahr auf dem Gebiet der Mittelstreckenwaffen einen wichtigen Durchbruch zu erzielen, einen Durchbruch, der Vertrauen bildet und auch in vielen anderen Bereichen Fortschritte eröffnet. Wir wollen unter zuverlässiger Kontrolle die chemischen Waffen weltweit beseitigen. Wir wollen konventionelle Stabilität und Abbau konventioneller Waffen zwischen Atlantik und Ural. Und dazu müssen die Staaten des Warschauer Pakts auf ihr Übergewicht im konventionellen Bereich und vor allem auf eine offensive Militärdoktrin verzichten. Meine Damen und Herren, und vor allem liebe Berlinerinnen und Berliner, bei all dem bleibt die Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten von Amerika und die Anwesenheit ihrer Soldaten für die Bundesrepublik Deutschland und für Berlin unverzichtbar. Und deshalb, Herr Präsident, ist dies heute eine gute Gelegenheit, ein Wort des Dankes und der Anerkennung auch an die hier anwesenden Soldaten und Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte zu richten. Wir schätzen es hoch ein, dass Sie unter einem sehr persönlichen Einsatz für unsere gemeinsame Freiheit eintreten. Und wir würdigen, dass Sie gerade hier in Berlin mancherlei Schwierigkeiten auf sich nehmen müssen. Und wir freuen uns, dass Sie mit uns den Geburtstag dieser großartigen Stadt begehen. Und wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie hier sind. Große Persönlichkeiten, Staatsmänner und Soldaten haben in der deutsch-amerikanischen Beziehung in der langen gemeinsamen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt. Herr Präsident, ich erinnere an Friedrich Wilhelm von Steuben, den Stabschef von George Washington, den wir gerade vor wenigen Tagen hier in Berlin mit einem Denkmal geehrt haben. Ich erinnere an den großen Freund der Deutschen, Lucius C. Clay. Der wie kein anderer dazu mithalf, die Berliner Blockade zu überstehen und letztlich zu brechen. Und ich erinnere an den großen Staatsmann George Marshall, der vor 40 Jahren mit dem nach ihm benannten Plan den Grund für den Wiederaufbau aus Not und Elend Europas und auch unseres Landes legte. Und ich will herzlich gedenken in dieser Stunde
den amerikanischen Soldaten und Fliegern, deren Namen das Luftbrückendenkmal verzeichnet. Herr Präsident, wir bekennen uns gemeinsam zum Frieden in Europa und in der Welt. Friede kann nur gedeihen, wenn die Herrschaft des Rechts und der Menschenrechte verbürgt sind. Und für uns und, wie ich weiß, für Sie, Herr Präsident, schließt das immer das Selbstbestimmungsrecht aller Deutschen ein. Gemeinsam bekennen wir uns zu Berlin. Und gemeinsam bekennen wir uns zu seiner friedlichen und großen Zukunft, von der nach dem Wort Abraham Lincolns die Freiheitsglocke in Berlin kündet. Möge diese Welt mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erleben. Thank you. Thank you very much. Chancellor KHOL, Governing Mayor DIEPGEN, ladies and gentlemen, 24 years ago, President John F. Kennedy visited Berlin. And speaking to the people of this city and the world at the City Hall, well, since then, 2 other presidents have come, each in his turn to Berlin. And today, I myself make my second visit to your city. We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty to speak in this place of freedom. But I must confess, we're drawn here by other things as well, by the feeling of history in this city, more than 500 years older than our own nation, by the beauty of the Grunwald and the Tiergarten, most of all, by your courage and determination. Perhaps the composer Paul Linke understood something about American presidents. You see, like so many presidents before me, I come here today because wherever I go, whatever I do, ich hab noch keinen Koffer in Berlin. Our gathering today is being broadcast throughout Western Europe and North America. I understand that it is being seen and heard as well in the East. To those listening throughout Eastern Europe, I extend my warmest greetings and the goodwill of the American people. To those listening in East Berlin, a special word. Although I cannot be with you, I address my remarks to you just as surely as to those standing here before me. For I join you as I join your fellow countrymen in the West in this firm, this unalterable belief, es gibt nur ein Berlin. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. From the Baltic south, those barriers cut across Germany in a gash of barbed wire, concrete, dog runs, and guard towers. Farther south, there may be no visible, no obvious wall, but there remain armed guards and checkpoints all the same. Still a restriction on the right to travel. Still
an instrument to impose upon ordinary men and women the will of a totalitarian state. Yet it is here in Berlin where the wall emerges most clearly. Here, cutting across your city, where the news photo and the television screen have imprinted this brutal division of a continent upon the mind of the world. Standing before the Brandenburg gate, every man is a German, separated from his fellow men. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar. President von Weizsäcker has said the German question is open as long as the Brandenburg gate is closed. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Yet, I do not come here to lament, for I find in Berlin a message of hope. Even in the shadow of this wall, a message of triumph. In this season of spring in 1945, the people of Berlin emerged from their air raid shelters to find devastation. Thousands of miles away, the people of the United States reached out to help. And in 1947, Secretary of State, as you've been told, George Marshall, announced the creation of what would become known as the Marshall Plan. Speaking precisely 40 years ago this month, he said, "Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos." In the Reichstag a few moments ago, I saw a display commemorating this 40th anniversary of the Marshall Plan. I was struck by the sign on a burnt-out, gutted structure that was being rebuilt. I understand that Berliners of my own generation can remember seeing signs like it dotted throughout the western sectors of the city. The sign read simply, "The Marshall Plan is helping here to strengthen the free world." A strong free world in the West, that dream became real. Japan rose from ruin to become an economic giant. Italy, France, Belgium, virtually every nation in Western Europe saw political and economic rebirth. The European Community was founded. In West Germany and here in Berlin, there took place an economic miracle. The Wirtschaftswunder. Adenauer, Erhard, Reuter, and other leaders understood the practical importance of liberty, that just as truth can flourish only when the journalist is given freedom of speech, so prosperity can come about only when the farmer and businessmen enjoy economic freedom. The German leaders reduced tariffs, expanded free trade, lowered taxes. From 1950 to 1960 alone, the standard of living in West Germany and Berlin doubled. Where 4 decades ago there was rubble, today in West Berlin there is the greatest industrial output of any city in Germany. Busy office blocks, fine homes and apartments, proud avenues and the spreading lawns of parkland. Where a city's culture seemed to have been destroyed, today there are 2 great universities, orchestras and an opera, countless theaters and museums. Where there was want, today there's abundance, food, clothing, automobiles, the wonderful goods of the Kudamm.
from devastation, from utter ruin, you Berliners have in freedom rebuilt a city that once again ranks as one of the greatest on earth. And the Soviets may have had other plans, but my friends, there were a few things the Soviets didn't count on. Berliner Herz, Berliner Humor, ja und Berliner Schnauzer. In the 1950s, Khrushchev predicted, "We will bury you." But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure, technological backwardness, declining standards of health, even want of the most basic kind, too little food. Even today, the Soviet Union still cannot feed itself. After these 4 decades, then, there stands before the entire world one great and inescapable conclusion. Freedom leads to prosperity. Freedom replaces the ancient hatreds among nations with comity and peace. Freedom is the victor. And now the Soviets themselves may, in a limited way, be coming to understand the importance of freedom. We hear much from Moscow about a new policy of reform and openness. Some political prisoners have been released. Certain foreign news broadcasts are no longer being jammed. Some economic enterprises have been permitted to operate with greater freedom from state control. Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state? Or are they token gestures intended to raise false hopes in the West or to strengthen the Soviet system without changing it? We welcome change and openness, for we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I understand the fear of war and the pain of division that afflict this continent, and I pledge to you my country's efforts to help overcome these burdens. To be sure, we in the West must resist Soviet expansion. So we must maintain defenses of unassailable strength. Yet we seek peace, so we must strive to reduce arms on both sides. Beginning 10 years ago, the Soviets challenged the Western alliance with a grave new threat. Hundreds of new and more deadly SS-20 nuclear missiles, capable of striking every capital in Europe. The Western Alliance responded by committing itself to a counter-deployment. Unless the Soviets agreed to negotiate a better solution,
namely the elimination of such weapons on both sides. For many months, the Soviets refused to bargain in earnestness. As the alliance in turn prepared to go forward with its counter-deployment, there were difficult days of protests, like those during my 1982 visit to this city. And the Soviets later walked away from the table. But through it all, the alliance held firm. And I invite those who protested then, I invite those who protest today to mark this fact. Because we remained strong, the Soviets came back to the table. Because we remain strong today, we have within reach the possibility not merely of limiting the growth of arms, but of eliminating for the first time an entire class of nuclear weapons from the face of the earth. As I speak, NATO ministers are meeting in Iceland to review the progress of our proposals for eliminating these weapons. At the talks in Geneva, we have also proposed deep cuts in strategic offensive weapons. And the Western allies have likewise made far-reaching proposals to reduce the danger of conventional war and to place a total ban on chemical weapons. While we pursue these arms reductions, I pledge to you that we will maintain the capacity to deter Soviet aggression at any level at which it might occur. And in cooperation with many of our allies, the United States is pursuing the Strategic Defense Initiative, research to base deterrence not on the threat of offensive retaliation, but on defenses that truly defend, on systems, in short, that will not target populations, but shield them. By these means, we seek to increase the safety of Europe and all the world. But we must remember a crucial fact. East and West do not mistrust each other because we're armed. We're armed because we mistrust each other. And our differences are not about weapons, but about liberty. When President Kennedy spoke at the City Hall those 24 years ago, freedom was encircled. Berlin was under siege. And today, despite all the pressures upon this city, Berlin stands secure in its liberty, and freedom itself is transforming the globe. In the Philippines, in South and Central America, democracy has been given a rebirth. Throughout the Pacific, free markets are working miracle after miracle of economic growth. In the industrialized nations, a technological revolution is taking place, a revolution marked by rapid, dramatic advances in computers and telecommunications. In Europe, only one nation, and those it controls, refuse to join the community of freedom. Yet in this age of redoubled economic growth, of information and innovation, the Soviet Union faces a choice. It must make fundamental changes, or it will become obsolete. Today, thus represents a moment of hope. We in the West stand ready to cooperate with the East to promote true openness, to break down barriers that separate people, to create a safer, freer world. And surely there is no better place than Berlin, the meeting place of East and West, to make a start. Free people of Berlin, today as in the past, the United States stands for the strict observance
and full implementation of all parts of the Four-Power Agreement of 1971. Let us use this occasion, the 750th anniversary of this city, to usher in a new era, to seek a still fuller, richer life for the Berlin of the future. Together, let us maintain and develop the ties between the Federal Republic and the western sectors of Berlin, which is permitted by the 1971 agreement. And I invite Mr. Gorbachev, let us work to bring the eastern and western parts of the city closer together so that all the inhabitants of all Berlin can enjoy the benefits that come with life in one of the great cities of the world. To open Berlin still further to all Europe, East and West, let us expand the vital air access to this city, finding ways of making commercial air service to Berlin more convenient, more comfortable, and more economical. We look to the day when West Berlin can become one of the chief aviation hubs in all Central Europe. With our French and British partners, the United States is prepared to help bring international meetings to Berlin. It would be only fitting for Berlin to serve as the site of United Nations meetings, or world conferences on human rights and arms control, or other issues that call for international cooperation. There is no better way to establish hope for the future than to enlighten young minds. And we would be honored to sponsor summer youth exchanges, cultural events, and other programs for young Berliners from the East. Our French and British friends, I'm certain, will do the same. And it's my hope that an authority can be found in East Berlin to sponsor visits from young people of the Western sectors. One final proposal, one close to my heart. Sport represents a source of enjoyment and ennoblement. And you may have noted that the Republic of Korea, South Korea, has offered to permit certain events of the 1988 Olympics to take place in the North. International sports competitions of all kinds could take place in both parts of this city. And what better way to demonstrate to the world the openness of this city than to offer in some future year to hold the Olympic Games here in Berlin, East and West. In these 4 decades, as I have said, you Berliners have built a great city. You've done so in spite of threats, the Soviet attempts to impose the Eastmark, the blockade. Today, the city thrives in spite of the challenges implicit in the very presence of this wall. What keeps you here? Certainly there's a great deal to be said for your fortitude, for your defiant courage, but I believe there's something deeper. Something that involves Berlin's whole look and feel and way of life. Not mere sentiment. No one could live long in Berlin without being completely disabused of illusions. Something instead that has seen the difficulties of life in Berlin but chose to accept them. That continues to build this good and proud city in contrast to a surrounding totalitarian presence that refuses to release human energies or aspirations. Something that speaks with a powerful voice of affirmation that says yes to this city, yes to the future, yes to freedom. In a word, I would submit that what keeps you in Berlin is love. Love, both profound and abiding.
Perhaps this gets to the root of the matter, to the most fundamental distinction of all between East and West. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. The totalitarian world finds even symbols of love and of worship an affront. Years ago, before the East Germans began rebuilding their churches, they erected a secular structure, the television tower at Alexanderplatz. Virtually ever since, the authorities have been working to correct what they view as the tower's one major flaw: treating the glass sphere at the top with paints and chemicals of every kind. Yet even today, when the sun strikes that sphere that towers over all Berlin, the light makes the sign of the cross. There in Berlin, like the city itself, symbols of love, symbols of worship cannot be suppressed. As I looked out a moment ago from the Reichstag, that embodiment of German unity, I noticed words crudely spray-painted upon the wall, perhaps by a young Berliner. Quote, "This wall will fall, beliefs become reality." Yes, across Europe this wall will fall, for it cannot withstand faith, it cannot withstand truth. The wall cannot withstand freedom. And I would like, before I close, to say one word. I have read and I have been questioned since I've been here about certain demonstrations against my coming. And I would like to say just one thing, and to those who demonstrate so. I wonder if they have ever asked themselves that if they should have the kind of government they apparently seek, no one would ever be able to do what they're doing again. Thank you. God bless you all. Thank you.
Applaus